Buenas noches y bienvenidos a la tercera transmisión del octavo día del primer Encuentro Internacional de Cineastas organizado por Esto es para Esto. En esta ocasión, en esta tercera transmisión del día, es el turno de la película An Ordinary Life de el realizador desde Israel, Efrat Shalom Danon. Este film es acerca de un par de desplazados de diferentes partes del mundo que se encuentran y se enfrentan a la cruda discriminación de esta nueva tierra en la que se encuentran, cortados de sus familias, de sus tradiciones y todo lo que conocían. Sin más, espero que la disfruten y ya saben, ahí en el chat de YouTube podemos estar platicando y recuerden que en la página de internet de estoesparaesto.com está el botón de donaciones donde a través de PayPal ustedes pueden apoyar el proyecto para que esta comunidad de cine siga floreciendo y por ahí nos estamos viendo. Gracias. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass es weltweit so viele Flüchtlinge gibt wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele sind buchstäblich dem Tod entronnen. Es ist selbstverständlich, dass wir ihnen helfen und Menschen aufnehmen, die bei uns Zuflucht suchen. Dabei wollen und müssen wir aus Fehlern der Vergangenheit lernen. I'm so grateful that you're all here and that I hope we do the best together and support each other. And thank you so much always for your time. You can always talk whatever you want to talk about, but also always know that you have the freedom also not to answer any question or to share some things if you don't want. بگو که خب ما اینجا همه خانم‌ها اینجا مشکل دارن با این های به خاطر اینکه اتاقمون همه کوچیکه یا اینکه رسیدگی خیلی خوب نیستش. I understand when you're desperate. You have so much problems, so much pain in your life. I can understand that. But please, I also want to talk to you this on face to face as a sister, as someone who understands your situation. I was in the same situation. You always have the right to speak about your problem with the politicians, with the community leaders, with the social, everywhere. But if you don't speak up, nobody will speak up for you.
من تنها مشکلی که اینجا باهاش مواجه شدم نژاد پرستیه. یعنی جاهایی رفتم که یه جوری با من صحبت کردن یا یه جوری جوابمو دادن که قشنگ متوجه شدم که فقط به خاطر اینی که من یه پناهندم اینجا اونجوری باهام برخورد شده، یا اینکه جواب سوالمو درست نتونستم بگم. شاید اگر مثلا یه آلمانی بودش که میومد تو اون اداره و صحبت میکردش قطعا جواب میگرفتش. هم نگاهاشون بیرون، نگاه پناهنده همیشه به هم بیرونه، این خیلی اذیتم میکنه. Yeah, no one should go through that because it's very shameful that you're treated not as a human being. You're treated just like a problem. They forget that you have a feeling. They forget. Don't cry, please. You're human being. I really understand your pain because I was in the same situation just like you. You know, we are too much tired from Deutschland, and if I can come back to my country, I come back, but I can't. And we must make everything for my life. This much. You know, I was in a refugee camp and life was completely, it was really something that no human being would wish for to be in. You come to another country and all this is not there for you. No family, no friends, nobody's there for you. So what do you do from that position? How can you survive in a community where also there's a big discrimination and so much reject and blockage that you're completely, you feel like you're not wanted, you feel like you're not welcomed, you feel like nobody wants you there. That's why I was struggling, and it costed me so much that I was really, really thinking like, wow, this is the end of my life. And then I said no. I was desperate to go out. Nobody can fill that gap of your mama. I don't have a father, but nobody can fill that spot of your sister, your brothers, and your mother. No one can fill that. If you feel so connected and so close to them and they're not there anymore, how do you feel? כל מדינה חייבת לשמור על גבולותיה. שמירה על הגבולות מפני הסתננות בלתי חוקית זה גם זכות וגם חובת יסוד של מדינה ריבונית. אנחנו מביאים היום תוכנית לממשלה להוצאת המסתננים הבלתי חוקיים. בהתאם להחלטת הממשלה החלה רשות האוכלוסין וההגירה מיום שני ב-1 בינואר בפנייה לכל המסתננים מסודאן ואריתריאה לצאת מרצון מישראל או שיכנסו למשמורת. החל מחודש אפריל נתחיל בפעולות אכיפה שבמסגרתן פקחים שלנו יעקבו מסתננים ויכלאו אותם במתקן סגור עד ליציאתם מן הארץ. אני שמח שאנחנו יוצאים לדרך, הבעיה הזאת תיפתר. ואני רוצה להזמין את הלם, מנכ"לית המרכז לנשים אריתריאיות. I'm wondering, like the government says, it's a Jewish country. Is it really the criteria of Jewish
to sending a hopeless people to the place they can be kidnapped and tortured. At least if you are really Jewish, try to do what your God will ask you to do, to be kind, to help. I am a Jew and I am ashamed of my government. Really ashamed. Yeah, I think they will gonna change. Who knows? I think they will gonna change their mind. The problem is not their mind, the problem is their heart. How are you? Yeah, who gives it? Welcome. Thank you. So Ellen, you know, today it's really hard day for everybody. This morning, it's 4th of February today, and they start to give the people the announcement of the deportation. Unfortunately, we cannot help in this point to those people who got the announcement of the deportation. I'm really, really scared about Sami, my husband. I don't think he will gonna stay in the prison because he really, really scared the prison. Like, because of his memories. Yeah. Sometimes he's in depressed when he's thinking, about that. So I don't think, and I don't want to separate with my husband. How many years you are here in Israel? 6.5 years. Honestly, even personally, I'm just, for the first time, especially at this month, I start to think about myself, my daughter, and my husband. I think it becomes because I don't have anywhere, I don't have any exact place to go at this time. So it's scary, if it's really it will gonna happen, if they will gonna start to deport us, I don't have any way to go. I mean, it's when it's the election. You know, I have a dream that if Bibi would just meet you and 2-3 other, just to force him to sit with you 2 hours, I'm sure he would go out from the room totally different person. אין גירוש. יש הוצאת מסתננים מתוך המדינה הזאת. אני לא מוכנה למילה הזאת, כי בגירוש הם משווים את זה לשואה, מהמאורע ההיסטורי הקשה ביותר שהיה עם ישראל. זילות וחרפה מה שעושים פה האנשים עם השואה. למה לא צריכים לשלוח אותי? אין בעיה לשלוח אותך למדינה שלך. אין שום בעיה. צריך לשלוח אותי לזה. המדינה שלי לא יכולים. במדינת ישראל אתה לא יכול להישאר. זו לא המדינה שלך. המדינה שלי, אתם לא יכולים להחזיר אותי למדינה שלי. המדינה שלי סכנת מוות. אין שום סכנת מוות. השמאל שלי לימד אותך להגיד את השקרים האלה. איזה כיף. למעלה. 1, 2, 3. ራያሎ ክልታናይ ቀዳማይ ዝመጻፍቲ ኮፍ ኢልና ዝነበርና ሳሚ እንታይ ኣጥልካ بقى خمسة عاد تقول سيلا كمان حسابي كمان لو مو بقى كله طلع بلي له كعب تقل كنسي ميت له ساعات صبق مدار له إذا قمت أكلني بقى من دلو يصبق مدار زعدي أي قد سنني سامي قال علم حج خيرك على أوروبا خيرك على أمريكا خيرك على إنجليز قال خيرك خطرين كل خير كفانا يحشتوا له نجارات بس إحنا نجارات له كانت رفسي مش على ورقة كحسكا فاتيشن كبوغ
Hi, Fatima, I can see you. Hello, Helena. Wow, I missed you, honestly. I miss you too. It's like I just want to hug you right now. Your face is just right there, and I'm sending you a big kiss. Thank you for for the fundraising event. You did the fundraising event in your kitchen, and that's a lot for us. And I know you are always helping. You are beside of us. You're most welcome. It's my honor and pleasure. When I came to Israel, you really put me in an emotional mood that I will never forget. And that's what pushed me to do the little thing I did for you guys. I'm really sad to hear the situation in Israel. How are you managing the center? I think everybody's scared. They were gonna deport it forcibly. We don't know what will gonna happen tomorrow in Rwanda or for our children. And people start to give up for everything, and there is no future. There is nowhere to go. So I'm really, really so sorry to hear. I'm so lucky right now I'm in Germany, which is in a very better situation than where you are, most of the countries, they want to deport us. They don't want to have us. But then the question will be, what can we do? What can we do? How can we help each other? How can we stand for each other regardless of what happens? Women like you are the ones who hold this world strong. Women like you are the ones who make those who are hopeless to have hope. Never give up. Never, never give up in your life. No matter what happens, you're never alone. I'm here for you. Don't cry. Never cry. Must go, they chant. This is the backlash against Germany's generous refugee policy. The anti-immigration AfD is now the official opposition party in the Bundestag, with 92 members of parliament. It rose to prominence last year on an openly anti-immigration agenda. How will it not scare you? It scares to death to see the rise of AfD. And all they want to preach is just so much of hate. Nothing else. I remember in Berlin a situation where I was in a train station and there was this elderly man who was sitting in front of me, and throughout the train he was holding his nose. And I was traveling 40 minutes to give a keynote speech, and throughout in the train he was holding his nose, looking at me so angry, and he does this and that all the time. Yeah. A lot of things that happened to me, I never shared with people. It just went like that. I never got an apology, no support, nothing. Yeah, but yeah, there's so much racism here. It's really hard to believe. I can't believe that I have to go through this as it hurts. I have no family, nothing, but the people who should be there for you, to support you as a human being, treat you like a trash. It's really hard.
إيكا ها سكي هنا حتى تروس حتى فوق هنا حتى واو هنا سراح برتوني سميفة حريت أجميلا حجي قرب سراح بزي حتى نيرة حجي جن أجميلا نايت أفن ناتلخ أنا أملخ له بقى تقولوا كميل له عسو قال حجي سي حماد له كمية معسكر له ميلين دي تحب مزلة حجي ميلو تهاندا تبغى الله ميلي شكر أبي له أبغى الحدث ما كتاب متسق بومباي لندي أبكر أباخن بومباي لندي أبكر أبا هلو هلو اكسا وجديدو وجديدو وابدا على اتصل انا ما يدقي استدي ماله دبو بنديدايا alon gaadhin gurigaygii ma sayrintuu way kala hor gamgasho hurdada gami waayana ma rabo ciyaartay soo ciyaartayda gudiyala waco yacniyum aniga ilama gudbooni taanka geli hayla guursan gabadhaya Digo, haddana diga kuqay. Adi ma cunaysid qaada hadi inshallah. يعني ده isku mid maaha halkan ina qankan isku mid maaha halkan waxa doontaad xidhan kartaa meesha doontaa mari kartaa waa runta nin waa guursan kartaa ma guursan kartid laba inan baan la dhashay aday xitaa banaanka u yarba xaga tagaysa xaga qabanaysa maxaad aroos ka doonaysaa maxaad halkan kale ka samaynaysaa markasta waa la oran jiray waxa lagu oranayaa markaste ma nin baa ismooday waxaan samaynaysaa adigu nin baa ismooday waxaan waa wixii inamada xataa wax la siinayo kale ayaa lagu oranaya waxa inamada iska leh markaad si u fiiriso horta dad wanaagsan waan nahay laakiin hal cilo baan haysan xagga haweenka iyo aniga naaga waxa ma weydiiyey banaaga maba tala kama qaata lamana sheekaysto alla waa maxaa jecel igu dhajiye caynkaas caynkaa ma hema saa ka daysan inta tiraa It's enough. You can ask again. It's good? It's good? Yeah. Okay. ايش تسير لك كنا اكتر تو اذا خياتي نيرو هذا انجمري معس هبه مهمتي حيتم اليوم كنت ورحت واهي بكانو أبوش تخد تورحي منقص إسرائيل كان قاعد خلص خمسة لكم تحابي ركني سلازي وين عادخة
وين سالس هاجر توصينا ماي نبرو عندها مالتي بديلات كان عادها تري لها خن عادها تخيل يوم عادي بديلات خيت زاد انا صاحب هذه كنبهايم له زين دار اخا حجي نا افريقيا اخت كيد مالت سبب شطو حتصير شد ندار شط دار اخا كونيل كان مخاد هيوتك بحدقه متاوي مالت تخكلوا كندي 7 كفيلهم مخان هيوتهم على ربيت امام تفيعنا بعد حدا مهان كاجنت بوكيرو فلتو علو من دي كوب كله تاتو يتخلل خلالي وترايم دلي دلو حدر ولا من حدر حدر ذاك السيام الاخباري خزابك حدر مو عن باي كريستيان بقالن زي نير زربا يفلت يوم كفيديو ما يسي نحمق ننقر قال يسمعهن مالتي وردنا لنا حجي ولا زخنا يسمع عننا يعني سربيت تأتي ومسون تأتي من خاطي خلي سقم زلو يكون سقم بايتون يوم أيتون أنت زيت يومون بزح نعوي زخافة ومبر الشغل اللي مخنياتس ولا حدا نقري لنا عم لحظة قبل يعب خامنا يسمع مالتي فكاب إسرائيل وينقر من مسج بيت أسفاي من هنا ولا حدا Es ist das Land unserer Väter und unserer Mütter. Und deshalb sage ich wie meine Vorredner, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und er wird so stark werden, bis wir in diesem Lande Verantwortung übernehmen. Und dann ist Schluss mit den offenen Grenzen. Und dann ist Schluss mit dem Tag der offenen Tür in diesem Lande. Noch sind wir nur ein Teil des Volkes. Doch wir werden immer mehr. Und wir werden den anderen Mores lehren. Darauf könnt ihr euch verlassen. Actually, I checked a place in Brandenburg, and a friend told me, no, you can't live here. It was a beautiful place, but my friend said, you want to live here? What are you doing? What's wrong with you? No. And others told me, you're looking for your own death. Because of racism. So, you don't know who your neighbor is, or you don't know who will, which before I didn't understand because I was just thinking about like, it's inclusion, it's nice, there are a lot of good people. For sure there are a lot of good people. But then you don't think about putting your life at risk and think about good people when you don't know who's good. If I wasn't come to here, maybe I can continue my master. It's animal health. I had a plan, I mean, to open a farm and then to
to open my private farm and then to get animal production, something like this. So I would be happy if I can do that, that what I was dreaming or what I was wishing. So sometimes I feel sad because I did a lot of things for my study, but now I'm not on the field. I'm in other life. בוקר. אני אגיד, אתן משפט פתיחה. בשבועות האחרונים לי באופן אישי יצא לדבר עם ברה ועם סמי בעיקר על מה שקורה עכשיו, על זה שהם מועמדים לגירוש. הם ממש רוצים פשוט לספר לנו מה קורה בחיים שלהם עכשיו, כי הרבה מאיתנו לא יודעים, כולנו עובדים ביחד וזה כמו משפחה. Okay, I will read. Guys, Eritrean prison, the worst thing ever. Ever. I don't want to be emotional now, okay? This, everyone you can see this. They put me like a metal, like they beat you. A lot of people, they beat you like this. And they put me in here and this go out in here. In this time, like, I say to myself, it was like 12 days. They tied us without only my pants. Only my pants. 12 fucking days. And in this place, like it's a mountain, it's very fucking cold. Very fucking cold. And in this thing, very fucking cold, in 1 hour, they push you a lot of water on your body. When I ran from the prison, I say to myself, this is the day. Oh, Samson, die. You will not see yourself in the world. You're gonna be died, or you will be alive and you will be strong. And I did it. I'm strong. My parents, I didn't see them like from 2004 until now. It means 14 fucking years I didn't see my family. Think about it, about your mother. Think about your father, your brothers. If you didn't see your parents 14 years, how you will handle it? This your soul, he took your soul from your body. There is nothing more than this. בשם כולם, כאילו, תודה שפתחתם ככה את הלב. פשוט כואב לי שלא ידעתי את זה, ושהרבה לא יודעים, אבל אני חושבת שאני רוצה. I'm going to give you a hug. I'm to give you a hug. You see? I love you. No, don't think Samsung is very soft. Yeah, I know. Okay. באתי גם לומר לכם, מבקשי המקלט, אתם לא לבד. אני לא תכננתי ללחם בגירוש כניצולת שואה. זה קרה באופן טבעי רגשי, כי הסבל של המבקשי מקלט מחדחד בתוכי, מעורר בתוכי זיכרונות של היהדות שלי. איך אמי הצילה אותי פעם אחרי פעם, וסיפורים על אנשים שניסו לברוח, אך לא היה לאן.
ועכשיו אני מוצאת את עצמי במצב שאני שייכת לעם, שלא מוכנה להושיט יד, שלא מוכנה לתת מקלט. והדבר הזה לא נותן לי מנוחה, זה בוער בי בעצמות, וזה דורש ממני לצעוק בכל מקום ומקום. אתם לא תעשו את זה, אתם לא תגרשו אנשים בשמי. Alles gut? Wie geht's dir? Möchtest du Angela bringen? Ich möchte kochen jetzt. Heute ich bin im Hause. Wenn du möchtest. Nicht alles ganzen Tag, ich bin nicht hier. Aber jetzt, ich möchte kochen. Ein bisschen. Kann ich bringen, wenn du möchtest? Oder du kannst auch kommen rein. Ja, aber wie wenn du brauchst, du kannst auch kommen. Ich werde erst um 12:30 abgeholt sowieso. Ja. Man muss ja wieder zur Dialyse heute. Ja, okay. Ja, aber willkommen, wenn du möchtest kommen auch. Ich bin hier heute. Normalerweise ich bin nicht hier. Das haben wir am Filmen, ja. Ja. Okay, dann. Dann bis später. Ja. Tschüssi. Alles klar. Eigene? Aber kann ich nur was? Machen. Eine eigene. Voilà. Ich habe ja noch so einen Job. Tu hier إلي كان اتصال لا لازم نمر Das ist Somali National Anthem. In this coming year, I'm hoping to have a small circle of workshops of discussion of different topics. For example, giving information to the women. How is the situation in Germany regarding employment opportunities? And I will try my best to engage the women, to say what they think they should do, and also to educate them about their rights here in Deutschland as a woman. What's your right as a woman in Deutschland? It's not like where I come from, where it's okay to be silent. Then for the topics you That's why we have small budget. I really tried to squeeze this budget because you told me this is what I have. Do you have any question about the budget? Yes. What means subsistence? The food. How do we deal with the issue of food? I would love the women to cook. That's always my hope. But they said no. What will we do? Your idea. Do they have to eat in this context? Food is a priority. Sorry. If there's no food, no woman will ever show. They're not just coming because of the food. Food is another element that connects them together. Really, I have to really think for Lamama, otherwise that will be a big challenge. I will be stuck, to be honest. I know that, but we have this problem. Can you also, let's say, in the end, eat sandwiches? Belegte Brötchen in German. Don't we buy the sandwiches? Well, the sandwiches you can make together in 5 minutes. That's not a problem. Just a sample. No, I will go for proper food. What we no have hotel. here on this table now is exactly what we have in the integration business. Yeah, the German system is just not flexible enough. Bureaucratic. Yes, absolutely. So it's not possible to find a easy, good solution.
Yeah, and for Lamama, one thing I came to realize is that it's okay to talk about things when you are sitting at the desk. It's different than when you are out there in the field and doing it. These are two different things. The people who are sitting on the desk, they really need to understand what the people in the field who are trying to accomplish these things called integration, the problems we are going through, the stress we are carrying on our shoulders that you even don't know how to solve. And it's coming again and again and again. And I hope these are things that you also need to go with them on head to head, to really think beyond only, you know, I can develop a law, but I need to be flexible for other people to implement this in action. But then this is the problem for women. We have to be honest and straightforward. Because, for example, right now we are stuck about a budget where we all agree that we want to do something good, but then the law says you can't do this, you can't do this, you can't do this. Someone on the desk decides, and then we're looking for different options, but we're still stuck. This is the problem. So where do we go next? This is really, really crazy. אנחנו פה במשימה. המשימה היא להחזיר את דרום תל אביב לאזרחי ישראל. כל הכבוד נתניהו, כל הכבוד! אנחנו עוסקים במסתננים בלתי חוקיים. לא בפליטים, לא בפליטים, מסתננים בלתי חוקיים. והזכות של מדינת ישראל היא לשמור על גבולותיה ולהרחיק מתוכה מסתננים בלתי חוקיים. The city of Melbourne is situated in the southern Australian state of Victoria. Opening out like a fan from the shores of Port Phillip Bay, Melbourne is home to over 4 million residents and regularly features in the top rankings of world's most livable cities. As far as I understood from them, the Australian lawyer, one, it's difficult and it takes time. Why? Because it's a family visa. Mm-hmm. It's a difficult visa. I tried the American way. They told me no way, that will never happen, because we checked with the American lawyer. And I said, forget it. And we tried the Austrian thing, also very difficult. Everybody is in the same game at the end of the day. If you are there, you're there. But if you want to come in, yes, it's a different game. Hard. It's very hard. But for us, especially personally, for our daughter, if we success with this process with Australia, it's a lot. No, I know. We want to live. No, I know. Better life, even for our child. Like, no, we don't need her to see the difference of, the refugees and the Israeli. It's scary. No, I totally Honestly. understand. Yeah, I totally understand. But in my selfish perspective, I don't want him to go. I want him to stay here until he's 85. We want and be happy. I understand it's not a possibility at the moment. This is the most frustrating part of the conversation. Listen, I don't know how good Australia is, yes? Okay, it's like now, it's like a Disney World, but I'm not sure it's Disney World. First of all, I can say it like, if I found it exactly what I want, I will be so happy. They don't want us to feel confident with ourselves. No, the only thing is to make miserable and to live voluntarily. It's worse than that. Yeah. They are not deciding, even the policy. You are a card in the game. You're right. It's not about you. It's about, okay, we need to hate somebody now, okay. It's very easy to hate the black guy. Mm-hmm. So this is the game we're playing. של ממשלת ישראל, גירוש מבקשי המקלט שאמור היה להתחיל כבר אתמול מבוטל, כה אמר בנימין נתניהו. וההחלטה הנכונה כאן, כשם שביטלו את התוכנית שלי להקים גדר,
אני מציע היום גם כן לבטל את הספקות ולהבין שהושג כאן דבר גדול למדינת ישראל. זה לקח פחות מ-24 שעות. ראש הממשלה חזר בו במהירות הבזק מההחלטה לבטל את גירוש המסתננים. המסתננים פה, ולא ברור איך ומתי יגורשו. היית בליביה רק חודש אחד? בערך חודש? מה עשית בליביה? Did something happen to her kids officially? בנימין נתניהו, אמרת לי, אני מבטיח. ולרגע, באמת לרגע, בחרתי להאמין. אז עכשיו הגיע הזמן לדבר גלוי ובלי שום תקינות פוליטית. אנחנו לא רוצים אתכם פה. האריתראים, סודנים, תחזרו הביתה! It's so funny, look! I'm just sending you this big love to you, and I catch it. You look amazing. You look too. And how is the situation now in Israel? At least the deportation is already stopped for now, currently. And it's honestly, I'm really confused with like how it's work with the parliament and something. They are changing the whole, rules and laws, like, within a week. Yeah. I know. Honestly, it's difficult. I think I'm tired. I'm tired with the whole things. Really, I want out from this country, because I'm so tired to think about tomorrow, worried about tomorrow. And it's difficult, like sometimes you lost hope. I'm a little bit confused, but I want to leave the country by any means. I'm looking anyway, Yeah. It's so impressive here. Thank you so much. Such a pleasure. It's so impressive. Yeah, Wow, but I can imagine you here. I want to say United Action will mainly be focusing on women empowerment, and that's why today I'm very emotional, because I never thought in a million times that I will be here today. And
I was mostly used to rejections and isolated in refugee camps, but I never thought you will give me this kind of a platform, an opportunity to come here, and that you believe in me and support me, and so many of you who supported me. I'm just so grateful to all of you, and I want the same for these newcomer women that I've invited. Anybody can do anything. Don't give up just because you can't speak Dutch or just because you look different. Don't think your dreams are not valid. Thank you so much. Vielen Dank. Why are you leaving the center? I think I feel I'm gonna hurt the center. Like, because, I don't know. You're going to hurt The center, because, you know, I'm in depression and people needs, you know, a lot of artists, especially at these times, people need more help. So I don't think I'm enough for, you know, to give them that help. They need a new energy. And it's all, yeah, I feel that, like, you know. I'm not running, I'm not just, you know, stopping everything. I will not work. It's my center. I belong to be here. The whole time I didn't get any education things, like, you know, I don't have anything. When I'm back to Africa or other places, you know, I don't have even any profession. I'm just running without anything. An earthquake, a bombshell, a day of destiny. There's been no shortage of drastic descriptions for Angela Merkel's announcement. Is it the end of an era in Europe? Are the values led by the Chancellor now in danger? Zum Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
Bienvenidos de regreso. Gracias por acompañarnos esta noche. Y vamos a tener, estaba planeado que nos acompañaran los creadores los realizadores de esta película documental, pero al final las cosas no pudieron estar aquí con nosotros. Realmente, si ya que se me permite el espacio, me gustaría agregar la siguiente idea. Bueno, son dos. La primera es que, repito, como dije hace rato, el carpe diem, tenemos como, pues los que estamos viendo esto y los que tuvimos la oportunidad de ver el cortometraje en ese momento y tal vez en el futuro, tenemos la oportunidad de ver el cortometraje. Entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos al máximo y sacarle el mayor provecho a la vida que tenemos, ya que afortunadamente la mayoría no nos enfrentamos a dificultades tan fuertes como las que acabamos de ver el día de hoy, tanto en las transmisiones de la mañana, las de la tarde y la película que acabamos de ver. Dos, así como estamos desde algo tan privilegiado, una posición tan privilegiada, así también podemos hacer mucho para aliviar los dolores de personas que no son tan privilegiadas como nosotros. Siempre podemos acercarnos a ellos, acercarnos a organizaciones, ponernos de acuerdo entre nosotros y pues activarnos, ¿no? Donde otras instituciones que deberían manejar estas cosas o proteger a estas gentes, como lo acabamos de ver en esta película, ¿no? O sea que ultraconservadores se unen para odiar y expulsar. A eso también sucede en nuestro país. Entonces, bien podemos como ponernos de acuerdo y aliviar el dolor de muchas de estas personas que están a unos cuantos metros de nosotros. Y muchas veces ni siquiera sabemos que están ahí, pero ahí están. Sin más, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Les recuerdo que en la página de internet estoesparaesto.com está el botón de donaciones. También ahí pueden encontrar el programa. Mañana tenemos función otra vez a las 10 de la mañana, a las 3 y a las 8 de la noche, para que nos acompañen. Recuerden que ver cine independiente, ver cine, pero principalmente ver el cine independiente es una forma de entender el mundo, de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de ganar otra perspectiva, porque no es tan fácil ir a Alemania, no es tan fácil conocer a gente de Somalia, y el cine nos permite esa ventana para entender un poquito del mundo que ellos están percibiendo, enriquecer el nuestro y poder reaccionar de mejor manera a este. Gracias por acompañarnos, gracias a Ricardo Zapata en los controles y nos vemos mañana, que la pasen muy bien. Hasta luego.